ஆல்ரைட் மக்களே, நம்ம ஸ்னேக் வந்து ஃபைனலாக அவனோட மிஷினை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டான். பட் உண்மையாலுமே வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சிட்டானான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. அவனை சுற்றி பல கான்ஸ்பிரசி தியரிகள் நடக்குது. நிறைய பேர் அவனுக்கு வந்து துரோகம் பண்ணுறாங்க. அது எல்லாமே நீங்கள் போக போக பார்க்க போகிறீங்க. இந்த கிளைமேக்ஸ் ஃபைட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஷ்டம்னு சொல்ல முடியாது. பாஸ் ஃபைட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மறந்துச்சு தாக்குற மாதிரி தான். ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக அவளை முடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறமும் ஒரு சில கட்சீன் நடக்குது. ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்க்கணும். முக்கியமான கட்சீனு. இதுக்கப்புறம் ஸ்னேக் வந்து என்ன பண்ண போகிறான் அப்படிங்கிறத மேட்ரு. அடுத்த பாட்டு வருமா தெரியாது. பட் இந்த கேம் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சினிமா பார்க்குற ஃபீலுங்க. ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்தேன், அங்கங்கே ஆக்ஷன் நடக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். சோப்புள்ளி இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருன்னு நினைக்கிறேன். கிளைமேக்ஸ் வந்து தொடர்ந்து பாருங்கள். நிறைய ட்விஸ்ட்டுகள் காத்துட்ருக்கு. பொறுமையாக அந்த கேமை சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு உங்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி. இதே மாதிரி மற்ற கேம்ஸ்க்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க நான் நம்புகிறேன். ஸோ சிட் பேக் அண்ட் ரிலாக்ஸ் கைஸ். இந்த கிளைமேக்ஸ் வந்து செம்மையாக இருக்க போகுது. லெட்ஸ் ஃபினிஷ் திஸ். கமானி வா. ஐ திங்க் இதே ஓகேன்னு தான் நினைக்கிறேன். என்கிட்டயே ஆர்பிஜி இருக்கு. சப்ரஸர் போட முடியாதா? கமானி வா. ஈவா இந்த பக்கம். அங்கே போறேன். ஐயோ வந்துட்டாங்கடா. அவுட்டுங்க. கிரானைட் போட்டுடலாமா? கொஞ்சம் இருங்க. அவுட்டே. காய்ஸ் அவளுக்கு பசிக்குதாமா. ரஷ்யன் ரேஷன் தான் இருக்கு. This tastes like crap. அப்படிதான் இருக்கும். என்ன பண்றது? நாம எந்த பக்கம் போறது? இவா கம் ஹியர். அப்படியே மொளமா ஆகட்டும். இவன் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாளா ஆக்சுவலா? மறுபடியுமா? இப்பதானே கொடுத்த ரேஷனு. ஈவா சாப்பிட முடியாது. கஷ்டம்தான். ரெஸ்ட் அப்புறமா எடுக்கலாம். கம் ஹியர். இதெல்லாம் என்னது? வெயிட் a minute. ஃப்ரூட்டுங்க. இருங்க இதை கொடுத்து பார்ப்போம். ரஷ்யன் நம்ம சாப்பிடலாமா? நமக்கு ஆல்ரெடி ஃபுல்லாக தான் இருக்கு. இந்தா இதை சாப்பிடு. டீசன்ட் ரிகவரி. இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிட்றியா? நான் பெரிய மனசுக்காரன். சாப்பிடு. கிடைச்சதே சந்தோஷப்படு. இந்த காலம் ஆகாது. செத்துருக்கடா. ஓ மை காட். ஐயோ, எத்தனை பேருங்க வரானுங்க? பக்கத்துல தான் கைஸ் இருக்கானுங்க.
டை நீ என்னம்மா பண்ற? கம் ஹியர். கைஸ் வரானுங்க. இருங்க கிரானைட் போட்டுருவோம். வெடிச்சிருங்கடா. எப்படி இவா கமான். எத்தனை பேர் மக்கள் இருக்கானுங்க? நம்ம இங்கே சுத்திட்டு இருக்கோம் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஐ திங்க் இந்த வழியா போகணும். அந்த பக்கம் வா வா பக்கத்துல வந்தாச்சு. Snake, the lake is just over that cliff. Eva should be able to climb it if you help her. Keep her close to you. Okay, okay, வாட்டோ. ஏர்மாத்தாயே. ஏறிட்டாப்பா. சோஸ்ரோயி வெஸ்ட். மீண்டுமா இப்ப பாருங்க. அவுட்ரா. நீ சுடுமா. அதுக்குள்ள பசி எடுத்துருச்சு அவளுக்கு. மறுபடியும் வரானுங்க. இந்தாங்கடா சாவுங்கடா. கியூர் பண்ணும். ஓகே கன் ஷாட் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இவளுக்கு ஃபுட்டு வேணுமாமா. இதா சாப்பிடே. இப்ப எங்க போகணும்? அடேங்கப்பா இவ்வளவு தூரம் போடுமா? இந்த மிஷின் கொஞ்சம் ஸ்லோவா போற மாதிரி தெரியலாம், பட் வேற வழி இல்ல. ஆரம்பிச்சிட்டாயா? கமான் வா. தரேன் வா. ஆஹா தினுசா இருக்கே இந்த இடம். ரெடியா இருக்கானுங்க. Hey! Come on, Eva. ஐயோ மாட்டிக்கிட்டா போல இருக்கே.
ஐயோ என்ன பண்றது? இவா என்ன இவா Where'd you உன்னோட? go? வா. I can't go on. Why? What's the matter? What did you give me? இதே சாப்பிடு. I'm gonna puke. Come on, இவா. Good luck. வா. வாமா. நீ வந்தாதான் நான் போக முடியும். வா. காண்டாகுதுங்க இந்த மிஷின் சீரியஸா. குச்சிருவியா? அப்படி வா. I'm so hungry. Come on, Snake. What's the matter? லேக் வந்துருச்சா? We made it. We made it. Over there. அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு கடமை பாக்கி இருக்கு. It's the boss, isn't it? I'll go get the wig ready to take off. Right. I'll leave you two alone. But come back in one piece, okay? Promise me! கிளைமேக்ஸ் ஃபைட்டுங்க. பாஸ் ஃபைட் முடிஞ்சதுன்னா பாஸோட பாஸ் ஃபைட். என்னடாச்சு? என்னாச்சு? Life's end. Isn't it beautiful? It's almost tragic. When life ends, it gives off a final lingering aroma. Light is but a farewell gift from the darkness to those on their way to die. I've been waiting, Snake, for a long time. Waiting for your birth, your growth, and the finality of today. Boss. Why are you doing this? Why? To make the world one again. The world used to be whole. But with the end of the Second World War, the philosophers began to fight amongst themselves, and the world was torn apart. The Cobras, my comrades who trained and fought alongside me, were torn apart as well. The foibles of politics and the march of time can turn friends into enemies just as easily as the wind changes. Ridiculous, isn't it? Yesterday's ally becomes today's opposition, and this Cold War,
Think back. When I was leading the Cobras, America and Russia were fighting together. Now, consider whether America and Russia will still be enemies in the 21st century. Somehow I doubt it. Enemies change along with the times, the flow of the ages, and we soldiers are forced to play along. I didn't raise you and shape you into the man you are today just so we could face each other in battle. A soldier's skills aren't meant to be used to hurt friends. So then what is an enemy? Is there such a thing as an absolute timeless enemy? There is no such thing, and never has been. And the reason is that our enemies are human beings like us. They can only be our enemies in relative terms. The world must be made whole again. The philosophers must be reunited. I will devote my skills to that purpose. And with the Colonel's money, I will achieve that end. Just as I once created the Cobras. They are my family. I may no longer be able to bear children, but I still have a family. It was November 1st, 1951. I was in the Nevada desert participating in atomic testing. The name Nevada is derived from Spanish, covered in snow, white as snow. And snow is exactly what I saw in that Nevada desert. It froze my blood white. Snake, you were an atomic test subject, weren't you? On Bikini Atoll. That's part of the reason I was drawn to you. You and I are alike. We're both slowly being eaten away by the karma of others. We'll never have the chance to die peacefully of old age. We have no tomorrow. But we can still have hope for the future. In 1960, I saw a vision of the ideal future from space. 3 years earlier, the Soviet Union had succeeded in launching Sputnik, the first man-made satellite in history, into orbit. This came as a huge shock to the United States. In response, America threw everything it had into its own manned spaceflight project, the Mer program. Even as the Soviets seemed poised to send their first man into space, America was still experimenting with chimpanzees and rockets. The government wanted human data. So they secretly decided to send a human being into space. I was the one they chose. At the time, they didn't have the technology to block out cosmic rays, and whoever they sent up would inevitably be exposed to heavy radiation. That's why they chose me. After all, I'd already been irradiated once. Of course, you won't find any of this in the history books. I could see the planet as it appeared from space. That's when it finally hit me. Space exploration is nothing but another game in the power struggle between the US and the USSR. Politics, economics, the arms race, they're all just arenas for meaningless competition. I'm sure you can see that, but the Earth itself has no boundaries. No East, no West, no Cold War. And the United States and the Soviet Union are spending billions on their space programs and the missile race, only to arrive at the same conclusion. In the 21st century, everyone will be able to see that we are all just inhabitants of a little celestial body called Earth. A world without communism or capitalism, that is the world I wanted to see. But reality continued to betray me. In 1961, I was sent to Cuba, to Bahia de Cochinos.
It was part of a CIA-sponsored invasion under the guise of taking Cuban exiles back to their country. But the US government betrayed them. Our weak-kneed president held back their air support. Defenseless, the exiles were annihilated by the Cuban army. All I could do was watch in silence. I was set up by the very country I'd sacrificed so much for, by the very government I dedicated my life to defending. I was driven from the surface world, and I went underground. Then, 2 years ago, I faced the Sorrow, my old comrade in battle. He was my friend. But one of us had to die. I was left with no choice. The Sorrow gave his life for me. There is no enmity between us. One must live, and one must die. That was the mission. The ones who gave me that mission were the philosophers. Early in the 20th century, the true holders of power in the United States, the Republic of China, and the newly formed Soviet Union gathered together in a secret meeting that would later be known as the Wise Men's Committee. The secret pact they formed there marked the beginning of the philosophers. But the last of the original members died in the night. After that, the organization began to run out of control, and the Wise separated into a mere shell of its former self. The philosophers of today have no sense of good or evil. Their influence extends to countries and organizations involved in every aspect of every war. They have become war itself. That's how they operate. The sacrifices of war cause a shift in the times. This shift leads to renewed conflict, and in turn triggers the next war. Like a nuclear chain reaction, each conflict sparks countless others, forming an endless spiral that will continue on for eternity. Do you understand what I'm saying, Snake? By consuming me and you, the philosophers intend to keep that cycle going forever. It was my father who explained all of this to me. He was one of them. You see, I am the last remaining child of the philosophers. But after he revealed the truth, my father was killed by that same shapeless, formless organization. And my father isn't the only thing the philosophers have taken from me. In June of 1944, the Cobras and I took part in the landing at Normandy. We'd been given a top-secret mission to locate and destroy enemy V-2 rocket installations. I was pregnant at the time. Sorrow was the father. I gave birth on the field of battle. A beautiful baby boy. But my child was snatched away from me by the philosophers. Yo, Look at this scar. This is proof that I was once a mother. I gave up my body and my child for my country. There is nothing left inside me now. Nothing at all. No hatred, not even regret. And yet sometimes at night, I can still feel the pain creeping up inside me, slithering through my body like a snake. I've never talked this much about myself before. Thanks. Thanks for listening to me. I feel content. Snake, commence the operation. I raised you. I loved you.
I've given you weapons, taught you techniques, endowed you with knowledge. There is nothing more for me to give you. All that's left for you to take is my life, by your own hand. One must die, and one must live. No victory, no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. I'll give you 10 minutes. In 10 minutes, MiGs will come and bomb the hell out of this place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time. Let's make this the greatest 10 minutes of our lives, Jack. Boss. You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. எவ்வளவு பெரிய கட்சீனு 10 நிமிஷம் தான் டைமா ஐயோ ஓ மை காட் டேய் என்னடா பண்றது இவள என்னங்க பண்ணணும் என்னடா அவ I'm disappointed. Oh shit. ஓ அவளுக்கு தெரியாம அடிக்கணுமோ ஏதோ விஷயம் இருக்குங்க என்னடா அது ஓ கம் ஆன் ஏய் எழுந்துச்சிடு ஓடிரு ஸ்னேக் லெட்ஸ் see camouflage போடுறோமா எது வொர்க் அவுட் ஆகும் एक्चुअली சோகோ சிப்பா ஓகே அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில வேலைகளை பண்ணணுங்க இதை தூக்கிட்டு இதை போட்டுருவோம் குண்டடி பட்டுருச்சு ஐ திங்க் ஸ்னைப்பர் பெஸ்ட் வெப்பனா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இருங்க பார்க்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன் Where is she? அப்படிதான் பார்த்துட்டேன் வெளியே வாமா இங்கேயும் உன்னை பார்த்துட்டேன் ஸ்னைப்பர் செம்மையா இருக்கும் போல இருக்க இந்த பக்கம் தான் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் ஓ அந்த பக்கமா பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன்
பசிக்குது வேற இவனுக்கு. எழுதி பாப்போம். பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இல்லை. அப்படியே ஸ்னைப்பர் தாங்க பெஸ்ட். இருங்க ஃபுட்டு சாப்பிட்டுருவோம். This is horrible. எங்கடா இருக்கா? ஓ, டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ற வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லைங்க. எப்படி எங்க அவ? गाइस இப்பயே முடிச்சிடலாம். மறைச்சு போயிடுறாங்க. ஐ திங்க் ஒரு 3 ஷாட். பார்த்துட்டேன் உன்னை. எங்க இருக்கா இனி? ஓ, கிட்ட வந்துட்டா. ஓ, I see you. எங்க வோ? மாட்டாடா. விழுந்துட்டா மக்களே. நம்ம பிளான் சக்சஸ். இருங்க கியூரை கிளியர் பண்ணிடுவோம். குண்டடியோட போய் மீட் பண்ணக்கூடாது. ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து கரெக்டாக போச்சு பார்த்தீங்களா? டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸ்னைப்பர் ஜெயிச்சிட்டோம் மாறா. கொஞ்சம் கஷ்டமான ஃபைட் தான். கடைசி நம்ம குருவே அடிச்சிட்டோம். இவ தான் நமக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தா. இப்படி ஆகி போச்சே. இந்த பிலாசபி சிப்புங்க. Keep it safe. ஏகப்பட்ட ரகசியம் இருக்குது இதுல. It's our only hope. A patriot? Why are you giving me this? Jack. Or should I say, Snake. You're a wonderful man. Kill me. Kill me now. Do it. There's only room for one boss and one snake. குரு சொல்றதுக்கு மனசு வருமா?
ஆனால் இவ்வளவு நடந்ததுக்கப்புறமும் நம்ம கண்ட்ரிக்கு வந்து துரோகம் பண்ணிட்டா. அதை மனசில் வச்சாவது இவளை முடிக்கணும். வேற வழி இல்லை. பேட்ரியடிசம் தாங்க முக்கியம். என்னதான் அவ பக்கம் நியாயம் இருந்தாலும் நமக்கு வேற சாய்ஸ் இல்லை. ஏன்னா நம்மளோட மிஷின் நாட்டுக்காக இது கூட பண்ணலன்னா எப்படி? நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலைகள் எல்லாம் முடிச்சுதுங்க. இப்போ எஸ்கேப் ஆகிறது மட்டும்தான். நம்ம கேர்ள் ஃப்ரெண்டை கூட்டிகிட்டு கிளம்ப வேண்டியதுதான். இடமே ரத்தமாயிருச்சு. இந்த ஹாசு கூட தெரியுதுங்க. என்ன ஸ்னேக்கா மாறிடுச்சு? ஆக்சுவலாக நல்லதாங்க. பட் கால சூழ்நிலை, பாலிடிக்ஸ், கம்யூனிசம் இதெல்லாம் வந்து அவ கண்ணை மறைச்சிருச்சு. இவளோட டெஸ்ட் சப்ஜெக்டா யூஸ் பண்ணாங்க அமெரிக்கா. அந்த கான்ல தான் கோப்ரா கேங்கை உருவாக்குனா. அந்த கேங் போனதுக்கப்புறம் நமக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தா. பட் ஃபிலாசபர்ஸுங்கிற அந்த கேங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவளுக்கு ஒரு மிஷின் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மிஷின் படி தான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கா. அந்த ஃபிலாசபர்ஸ் சிப் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுதான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். லெகசி. Ready to go, Snake? இப்போ அந்த லெகசி வந்து நம்ம காப்பாற்றணும். Are you okay? Snake? Yeah. I told you you could trust me. ஐயோ, நல்லா தானே போயிட்டு இருந்தது. இப்பானா Ocelot! We're not done yet. என்னது இது? எக்யூப்மெண்ட்ஸா? நம்ம எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் காலிங்க. கை சட்டையா? டேய் காமெடி பீஸ். Too heavy. போய் மோத போறமே.
டேய் ஆஸ்லாட், ஒழுங்கா ஓடிரு. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Not good! ஓ, மோத போறோம். ஏய், என் கண்ணை பார்த்து அடிச்ச. உடச்சிட்டாடா கைய. I picked up a few new moves. Huh. It doesn't feel right to shoot an unarmed man. But I'll get over it. Eva! என்னடா விளையாட்டுது? கடைசி புல்லட்டு. கண்டிப்பா யாரோ ஒருத்தர் காலியா போறோம். What do you say to one last showdown? Yeah, all right. உன் வித்தைக்கே வரண்டா. ஒரு புல்லட் தானே? ஏதாவது ஏமாத்து வேலை பண்ண தலையை அப்படியே சட்னி ஆக்கிடுவேன். நேரம் பாருங்க, இவன் பண்றதெல்லாம் நான் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. எந்த துப்பாக்கின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். What's your name? Snake. No, not that name. You're not a snake, and I'm not an ocelot. We're men with names. My name is Adamska. What's yours? John. Very well, John. Plain name, but I won't forget it. Come on! என்னடா அது? ஃபைட்டா? என்னது இது? என்னடா காமெடி பண்றீங்க டேய்? டக்குனு ஏதாவது ஷூட் பண்ணுமா? ஆ, என்னடா சுட மாட்டேங்குதே? It's a blank. Oh, that was fun. பிளாங்கா?
என்னடா கிளம்புறியா? Till we meet again, John. வந்தா ஃபன் பண்ணா போயிட்டே இருக்கான் பாருங்க. நான் கூட பாஸ் ஃபைட்னு நினைச்சிட்டேன். Snake! Give me a hand! Pull! ஐயோ வெடிக்க போகுதே. Come on, pull up! ஐயோ இந்த சிரிப்புக்கு ஒன்றும் குறைச்சல் இல்லை. We made it. Yeah, we sure did. அப்பாடா, இனிமே எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்க. வந்த 2 மிஷினும் முடிஞ்சிருச்சு. Oh no, Mix! மிக்ஸா? There's no way out! What are we gonna do? We've come too far to let them stop us now. மொத்தம் 2 பேரா? Things have got to be armed. It's no use. There's no way we can outmaneuver them. They're gonna shoot us down. We were so close. Weapon systems on. Locked on target. I got towed. You were great, Eva. Huh? Thanks. Oak 19, this is Control. Stand by for a direct order from the chairman. Oak 19, return to base immediately. Do you read me? This is a direct order from Comrade Khrushchev. Return to base immediately. Oak 19, do you copy? Understood. Aborting mission. RTB. Look! The MiGs are turning back! Woo! தப்பிச்சிட்ட பாப்பா. Well done, Snake. The MiGs disengaged. Most likely under orders from Khrushchev. Is this his way of helping us? Who knows? Maybe he didn't want things to get messier than they already are. Or maybe he just wanted us to owe him one. The important thing is, you made it out alive. As long as Khrushchev is with us, I don't think they'll be coming after you. It should be smooth sailing all the way to Alaska. I'm sending someone out to Galena Base to meet you. To meet me? The DCI and the President himself are waiting at Langley. Don't keep them waiting. பிரசிடென்ட்டே வெயிட் பண்றாரா? ஸ்னேக் வந்த வாழ்வை பாத்தீங்களா? நீ ராஜ வாழ்க்கை தான். எவ்வளோ பெரிய எனிமீஸை நம்ம வந்து முடிச்சிருக்கோம் சர்வசாதாரணமா. அமெரிக்காவையே காப்பாத்திருக்கோம்ல. மேண்டேட்டரி சேவ். கேம் முடிஞ்சதுங்க. தலைவர் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்காரா? So what are you going to do now? Go back to the KGB? What do you want me to do? Did you ever think about coming back to America? I can't go back. I've left America behind me.
But you saved this country. I didn't do it alone. And I still owe you a dinner. டின்னர் மட்டும்தானா? Is that part of your mission too? Or is it an order? Or is it an invitation? Or a proposal? பாருங்க எத்தனை காயம் ஸ்னேக் உடம்புல. பாருங்க மேட் எப்படி இருக்குன்னு. போ, இங்க ஈவா காணாம போயிட்டா. எஸ் ஆயிட்டாலோ? Scholars tell us that the first spy in history was the snake in the book of Genesis. In that story, it was Eve who was tempted by the snake in the Garden of Eden. But this time around, it was I who tempted the snake and got away with the forbidden fruit of knowledge. Forgive me, snake. அவ்வளோதாங்க. தலைவருக்கு அல்வா கொடுத்துட்டு போயிட்டா. Good morning, Snake. I hope you slept well. First of all, I have to apologize. I wasn't sent by Khrushchev. I'm not a KGB spy, and I never worked for the NSA. I'm an agent of the People's Republic of China for the General HQ 2nd Department of the People's Liberation Army. It was all a lie. I tricked you. And I'm sorry. இது சைனால இருந்து வந்திருக்காளா? ரஷ்யாக்கு இவளுக்கு சம்மந்தமே இல்லையா? அடி பாவி, எவ்வளவு பெரிய பொய் சொல்லிட்டா பாருங்க. நம்ம கிட்ட இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்றதுக்காக நடிச்சிருக்கா. You see, my mission was to find out where Volgan was hiding the philosopher's legacy and steal it. So I infiltrated his base as a KGB spy. The two NSA codebreakers who defected in 1960 were actually both men. The real Adam never showed up at the meeting place, saving me the trouble of having to eliminate him. I sneaked in by pretending I was Eva. And you and Sokolov and Volgan, you all believed me. The philosopher's legacy was originally held in common between the US, Soviet Union, and China. We couldn't let the Russians and the Americans take it all for themselves. The Chinese government had its eye on the legacy too. I got the film containing the legacy, and also the nuclear missile launch data from the Shagohod. 5 years ago, the Soviet Union stopped supplying us with nuclear weapons technology. Since then, China's Liaodong easing, hydrogen bomb, and space rocket projects have fallen behind. But with this data, our country will be able to develop its own nukes. We'll create a deterrent force to rival those of the US and Soviet Union. Everything has gone according to plan, thanks to your help. I too am one of the philosophers.
I'm an agent of the philosophers, a graduate of one of their charm schools. I was raised in a joint US-Soviet-Chinese facility to become a sleeper agent. This was before the war. Back then, they were collecting children from all over the world. As a result, I'm indistinguishable from a native-born American. So it didn't surprise me when you and Vulcan couldn't tell the difference. But she knew right from the beginning. She knew because before the war, she was at one of the philosophers' schools too, as an instructor. The boss was the only one I couldn't fool. She was the only one who knew I was a fake. She told me everything. Why did she open her heart to me like that? At the time, I couldn't understand it. But now, I think I do. Snake. She wanted you to know the truth. She chose me to tell you. That's why she saved my life. I've lied to you so many times, but not this time. My orders from the government were to obtain the legacy and to eliminate everyone who knew the truth about what happened. In other words, I'm supposed to kill you. But I can't do it. Not because we loved each other. And not because you saved my life. But because I made a promise to the boss. And I intend to keep it. I just wanted you to know. And you have to live. இவ தாங்க உண்மையான ஸ்பை. கடைசி நேரத்துல கூட நம்மால ஏமாத்திட்டா பாருங்க. பாஸ்க்கு உண்மை தெரிஞ்சிருக்கு. நம்ம பயகுலைக்கு தெரியாம போயிடுச்சு. மயங்கிட்டான். வேற எதுவும் இல்ல. மயக்க வச்சுட்டா. Snake, listen to me. She didn't betray the United States. No. Far from it. She was a hero who died for her country. She carried out her mission knowing full well what was going to happen. Self-sacrifice. Because that was her duty. ஆக்சுவலா நம்ம தோத்துட்டோங்க. கடைசியில சைனா உள்ள பூந்து ஒரு ஸ்பை அனுப்பி ஜெயிச்சிட்டாங்க. இது நமக்கு பெரிய வெற்றியா சொல்ல முடியாது. ரஷ்யாவை கான்கவர் பண்ணி ஒரு சின்ன பொண்ணுகிட்ட நம்ம தோத்துட்டோம். நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த I hereby award you the title of Big Boss. Big Boss. You are a true patriot. என்ன கை கொடுக்கணுமா? நம்மால் முகத்துல சிரிப்பே இல்லை பாத்தீங்களா? நம்ம அடுத்த டார்கெட் சைனா. அந்த லெகசியை நம்ம மீட் எடுக்கணும். அவங்க ஏதாவது வெப்பன் கிரியேட் பண்ணாங்கன்னா மறுபடியும் வழக்கம் போல டிஸ்ட்ராய் பண்ணணும். ரஷ்யா 2.0. You know, we could use an infiltration unit like Fox in the army. Someone like him to handle our top secret sneaking missions for us. A man who combines the qualities of a soldier and an agent. The boss's defection was a ruse set up by the US government. It was all a big drama staged by Washington so they could get their hands on the philosopher's legacy. And the boss was the star of the show.
They planned it so that they could get the legacy that Colonel Volgan inherited and destroy the Shagohod at the same time. Only a legendary hero like the boss could have earned Volgan's trust. Finding out where the philosopher's legacy was hidden was to be her greatest mission. Everything was going according to plan. But then something happened that no one could have predicted. Colonel Volgan fired an American-made nuclear warhead at Sokolov's research facility. Khrushchev demanded that the US government provide proof that it wasn't involved. They couldn't just abort the operation to steal the legacy. So the operation itself was greatly expanded and revised. The authorities in Washington knew that in order to prove its innocence, they'd have to get rid of the boss, and that one of their own would have to do the job. The public couldn't be allowed to find out about it, not ever. This, they concluded, would be the best way to keep the whole thing under wraps. The boss wouldn't be allowed to come back home alive, and she wouldn't be allowed to kill herself. Her life would be ended by her most beloved disciple. That was the way the government wanted it. That was the mission she was given, and she had no choice but to carry it out. Her death at your hands was a duty she had to fulfill. Out of duty, she turned her back on her own comrades. A lesser woman would have been crushed by such a burden. The taint of disgrace will follow her to her grave. Future generations will revile her. In America as a despicable traitor with no sense of honor. And in Russia as a monster who unleashed a nuclear catastrophe. She will go down in official history as a war criminal. And no one will ever understand her. That was her final mission. And like a true soldier, she saw it through to the end. But I think she wanted you, of all people, to know the truth. She wanted to live on in your memory. Not as a soldier, but as a woman. But she was forbidden to tell you herself. And that's why she told me. Snake, history will never know what she did. No one will ever learn the truth. Her story, her debriefing, will endure only in your heart. Everything she did for her country. She sacrificed her life and her honor for her native land. She was a real hero. She was a true patriot. யோசிச்சு பாருங்க, நம்மளை சுற்றி ஒரு மிகப்பெரிய கான்ஸ்பிரசி தியரி நடந்திருக்குங்க. எஸ், ஸ்னேக் இந்த மிஷினில் அல்டிமேட்டாக ஜெயிச்சாலும் இந்த வாரில் அவனால் ஜெயிக்க முடியலைங்க. அவனை பகடக்காயாக யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. நம்ம கொடுத்த மிஷினே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு அப்ஜெக்டிவ் மாதிரி தான். பட் மெயின் அப்ஜெக்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிலாசபர்ஸ் லெகசி. இதை ஆட்டையை போடுறதுக்காக ரஷ்யாவும் அமெரிக்காவும் மோதிட்டு இருந்தாங்க. கூட இப்போ சைனாவும் சேர்ந்துட்டாங்க பாருங்க. ஸோ இந்த 3 நாடுகளுமே கூட்டுக்காலவனைத்தனமாக பண்ணி அந்த டேட்டாஸை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம பாஸை அமெரிக்காக்கே துரோகம் பண்ண மாதிரி ஒரு சித்தரிக்கப்பட்டு அவளும் அந்த மிஷினை கேரி பண்ணியிருக்கா. அவளோட முடிவு அவளோட டிசைபிள் மூலமாக நடக்க போகுது, ஸ்னேக் மூலமாக நடக்க போகுதுன்னு முன்னாடி தெரியும். இந்த கோப்ரா கேங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய டிஸ்ட்ராக்ஷனுங்க. நம்ம என்ன நினச்சோன்னா ரஷ்யா கூட சேர்ந்துட்டு அமெரிக்காவுக்கு துரோகம் பண்ணிட்டான்னு நினச்சோம். பட் அந்த நியூக்ளியர் மிஷின்ஸு
ஷாகஹார்டு, வால்கின் இவங்க எல்லாமே ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான். ஃபிலாசபர்ஸ் லெகசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல வருஷமாக இருந்திருக்கு. அதுக்கு வந்து நம்ம பாஸ் வந்து துணையாகவும் இருந்திருக்கா உருவாக்குறதுக்கு. ஈவா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனீஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஸ்பையாக இருந்திருக்கா. அவளும் அந்த ஃபிலாசபர்ஸ் லெகசிக்காக ஆசைப்பட்டிருக்கா. கடைசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்னேக்கை வந்து எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட்டுன்னு ஒன்று நடந்துச்சுன்னா ஒன்றா சைனாவுக்கு போய் இது எல்லாத்தையும் முடிக்கணும். இல்லைன்னா கம்முன்னு ஸ்னேக் வந்து விலகிடணும். பட் விலகுவானாங்கிறது தெரியல. அடுத்த பார்ட் வருமானு தெரியல. அது குச்சிமா கையில் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த கேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய பாடங்க. பாலிடிக்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு மனுஷனை வந்து காயப்படுத்தும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள். பாஸோட பேட்ரியட்டிசம் நல்லா இருந்தாலும் இந்த அளவுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து இறங்கி பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு நினைக்கும் போதே அப்படியே ஒரு மாதிரி சிலுசிலுப்பாக இருக்குங்க. ரியல் லைஃப்பில் எப்படி நடந்ததுன்னு யோசிச்சு பாருங்க. யாருக்கு என்ன தெரியும்? இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு நடுவில் இருக்கிற வார் கூட நம்மளால் இப்போ எதையுமே கற்பனை பண்ண முடியாது. பட் அதையெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம கேம் பிளே வந்தோம்னு வச்சுங்களேன். கட் சீன்ஸ் ஒரு 50%, கேம் பிளே ஒரு 50%. ஃபைட் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. பட் நீங்கள் வந்து உண்மையாலுமே ஒரு ஷூட்டிங் கேம் பண்ணுற மாதிரி நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது கிடையாது. இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டோரி மோடு. நீங்கள் அதில் கொஞ்சம் ஆக்ஷன் ப்ளே பண்ணுறீங்க, அவ்வளோதான். பாஸ் ஃபைட்ஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு ஓகே. பட் கிளைமேக்ஸ் வந்து வால்கிட் ஃபைட் தான் எனக்கு என்னமோ ரொம்ப பரபரப்பாக போன மாதிரி தெரிஞ்சுது. பாஸ் ஃபைட்டு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. மற்றபடி குறை சொல்கிற மாதிரி எதுவுமே இல்லைங்க. ஷார்ட்டான கேமு, சீக்கிரம் முடிச்சிட்டோம். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் நம்ம நிறைய கண்டென்ட் பார்க்க போகிறோம். டெத் ஸ்டாண்டிங் முடிக்க போகிறோம். அப்புறம் இன்னொரு புது கேம் வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம். அது சர்ப்ரைஸாக இருக்குன்னு வச்சுருக்கேன். நியூ இயருக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் வீடியோ பண்ணலான்னு யோசிச்சுருக்கேன். ஸோ உங்கள் சப்போர்ட் எல்லாமே தொடர்ந்து வேணும். தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் எல்லா கேமுக்கும் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணீங்க. இந்த கேமையும் பொறுமையாக வாட்ச் பண்ணீங்க. இதே மாதிரி எல்லா கண்டென்ட்டுக்கும் சப்போர்ட் கொடுங்க. உங்கள் சப்போர்ட் இல்லாமல் எதுவுமே இல்லை. எதாவது நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள். இதோட லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஃபஸ்ட்டில் இதை பாருங்கள், அப்போ தான் ஸ்டோரி புரியும். ஸோ உங்களை நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோடில் பார்க்குற மக்களே, சிட் பேக் அண்ட் ரிலாக்ஸ் கைஸ். நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம். ஸ்டே டியூன்.